Okay, with it. We can start today's lesson. Uh, we have discussed up to neutral point, no? Neutral point. So, what is a neutral point? What is a neutral point? What are the neutral points again? Okay, I will give some example, two or three examples regarding neutral points. Okay, shall we start with number one? Sorry, write this question. Finding the neutral points. Finding first. So find the neutral points. Find the neutral points in between the following charges. Okay. Correct. Okay. So there is question. I will repeat the question again. Find the neutral points. Find the neutral points in between the following charges. In between the following charges. Tanggal.
Suppose the neutral point is at this position. You know, as these two charges are like charges, as they are like charges, definitely neutral point should be in between them. In between them. We know that thing. Therefore, neutral point should be somewhere here. I don't know the distance. The thing should be determined. So if it is x from point A, then this should be 15 minus x. So as it is a neutral point, the electrostatic field, created by plus 10 coulomb should be equal to the electrostatic field created by plus 5 coulomb, and they are opposite in direction. And magnitude should be equal. That means at this position, EB should be at this side, EA should be at this side. Whether plus 10 with EA and paper positive charge repulsion, therefore electrostatic field due to point A. Electrostatic field due to point A is into this direction. Look at this one. This is a positive charge, therefore electrostatic field due to plus 5 coulomb should be into the other side. Therefore, that is EB. So as it is a neutral point, with A, EA should be equal to EB. EA should be equal to EB. Magnitude. Therefore, 1 over 4 pi epsilon Q means plus 10 divided by x squared is equal 1 over 4 pi epsilon plus 5 15 minus x squared. 1 over 4 pi epsilon, 1 over 4 pi epsilon will be cancelled out to here. Method method. Therefore, 2 times මම එහෙම දාන්න ලේසි ගැන මෙතන මේ 20 කිලෝ 20 දාන්න 10 නෙවෙයි 20 කියලා දාන්න. ඒක ලේසි ඒක. 20 කියලා දාන්න. හතරයි. එතකොට 4 times 15 minus x squared මේ පැත්ත x squared එනවා පුතේ ඒක පැත්තට ගන්න minus s squared equals 0. So now this is a difference of squares puthe. That means the square root of this thing is 2 times 15 minus x into 2 times 15 minus x plus x is equal 0. Now you can simplify that thing. 30 minus 3 is me. 30 minus 3x. 30 minus x equals 0. Therefore, x equal 10 meter. Or x equal 30 meter. So the x cannot be 30 meter. X cannot be 30 meter because it should be in between. It should be in between A to B. That means it should be lesser than 50.
It should be lesser than 15. It should be lesser than 15. Therefore, the answer should be 10 meter. The answer should be 10 meter because if yeah, if they are equal in charge type putting, that means if the charges are like charges, definitely the neutral point should be located in between the another no. But x should be lesser than 15 meter. Therefore, x equal 10 meter. X equal 10 meter. මෙතන දාන්න පුතේ -8 කියලා දාන්න ප්‍රතිලේසි. කැපෙනවා. ටග්ග හදන්න ඉතුරු. මේක තේරුණා නේද උස්සන්? මේක තේරුණා නේද උස්සන්?
Excuse me, sir. Sorry. Okay. Sorry, I was muted. If you consider the second question, again, these two are like charges. Therefore, definitely the neutral point should be in between them. In between them. So, if you consider about this length is x, definitely at the neutral point, electrostatic force, electrostatic field created by each charge should be equal in magnitude and opposite in direction. Opposite in direction. Therefore, we can equate the magnitude of electrostatic field created by each charge. Therefore, EA should be equal EB. EA means 1045 epsilon minus 8 into distance square. EB means 1045 epsilon minus 2 into distance 20 minus x square. Then again the same calculation, difference of squares. Therefore, 2 times 20 minus x minus x, 2 times 20 minus x plus 6 is 0. Therefore, x here is what? After we high x is equal 40 divided by 3 meter, or x is equal 40 meter.
X is equal to 40. X cannot be 40 meter, no? X cannot be 40 meter. Definitely should be equal. Uh, 40 divided by 3, that means 13 point something. 13 point, yeah, nearly 40. බලන්න මේ දෙකම බලන්න පුතේ මේ දෙක කොහෙද? Here x is 10 meter. 10 meter කියන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳන් 5 meter. මේ පැත්තේ ඉඳන් 5 meter. Here x is 13 meter. 13, yes, 13 meter. 13 meter means මේ පැත්තේ ඉඳන් 7 meter. මේ පැත්තේ ඉඳන් 7 meter. Therefore, neutral point. The neutral point always close to the smaller charge. The neutral point always close to the smaller charge. අනේ ගතිය තියෙනවා. හරි. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න neutral point එක හැම වෙලේම smaller charge එක ගාව තමයි. හරි. මොකද charge එක small වුණාට පස්සේ distance එක අඩු කරගන්න බෑ පුතේ. E වැඩි කරගන්න. like you know. But again, x should be lesser than 20 කියලා දාලා මෙන්න මේක දාගන්න. X should be lesser than 20. X should be lesser than 20. Therefore, x is equal 13.33. 13.33. මේක මම පස්සේ කරන්නම්. මම මේකට හේතුව කියනවා මම පස්සේ කරන්නම්. මේක දාන්න. ඒ ක්වෙස්චන් එක ඔයගොල්ලෝ දාගත්තට කමක් නැහැ. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් මම කියන්නේ. Shall I erase these two? අපි ඊළඟට බලමු මේක කොහොමද අපි අර theoretically කතා කරන්නේ කියලා බලමු. theoretically කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Okay, look at this one.
Here there's now I'm going to take both positive charges for the positive charges. So this one can be applied for negative charges too. Right? Okay. Here suppose Q1. Here suppose Q2. So distance between them is D. Suppose they are the neutral point X. So as it is X, this distance should be D minus X. Okay. Therefore, at the neutral point, EP equal EQ. So A equal B. So at the neutral point, therefore, it is very clear with a 1 over 4 5 epsilon into Q1 over X square is equal 1 over 4 5 epsilon into Q2 over B minus X square. Therefore, this one will be cancelled out. Look at this one. Therefore, Q1 divided by Q2 is equal to S square divided by D minus X square. Mana එහෙම ගන්නයි. මම මෙහෙම ගන්න. I will take this. This length is R1. This length is R2. Here R1 is square. Here R2 is square. Therefore, Q1 over Q2 should be equal R1 squared over R2 squared. What මේ දෙකේ ratio R1 squared over R2 squared ratio equal this ratio. Therefore, R1 to R2 ratio, R1 to R2 ratio should be equal to square root Q1 over Q2. Q1 over Q2. Q1 over Q2. Therefore, it is very clear when Q1 is high, that means when Q1 is high, definitely R1 should be higher. Q2 is high, definitely R2 should be high. Therefore, when the charge increases, distance also increases. When the charge increases, distance also increases. Therefore, if we consider about the neutral point, actually it is away from the bigger charge. It is away from the bigger charge and closer to the smaller charge. The neutral point should be closer to the smaller charge. මේ R1 අඩු වෙන්නේ මේ R අඩු වෙන්නේ බෑ. මේ distance එක අඩු වෙන්න close එක. R1 කියලා ගත්තේ මේක R2 කියලා ගත්තේ මේක. ඒක අඩු වෙන්න තමයි යා ලඟ වෙන්නේ. charge එකට. Therefore, if Q1 is higher than Q2, R1 is higher than R2. That means R2 is the smallest one. That means the neutral point should be closer to Q2. The neutral point should be closer to Q2. Therefore, neutral point always closer to the smaller charge. The neutral point always closer to the smaller charge. ඒක තේරුණාද උස්සා? ඒක පැහැදිලි කරගන්න උස්සා.
I need responses from everyone. You, therefore, when U1 increases, R1 also increases. Therefore, the neutral point is not much. Okay, මේක දාගන්න. මේක දාගන්න මම හිතන්නේ මම පොඩි ස්පේස් එකක් දුන්නා නම් මම නෝට් එක ඒකට පස්සේ ඒක දාගන්න පුළුවන් නෝට් එක. ඕගොල්ලෝ මේ MCQ එකක් කරනවා නම් MCQ එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේක මාර වටිනවා. මේ රේෂියෝ ගන්න එක මාර වටිනවා. හරි. මේ දෙන්නගේ රේෂියෝ බෙදලා ඒක ස්ක්වයර් රුට් එක ගන්න. Q1 Q2 ගෙන් බෙදලා ස්ක්වයර් රුට් එක ගන්න. එතකොට ස්ක්වයර් රුට් එක ගත්තට පස්සේ මේ රේෂියෝ එක දන්නවා. මේ රේෂියෝ එක දන්නවා ටෝටල් ඩිස්ටන්ස් එක දන්නවා නම් ටක් ගන්න ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. ටෝටල් ඩිස්ටන්ස් එක දන්නවා රේෂියෝ එකක් ගාලා ගත්තා. ඩිස්ටන්ස් එක ගත්තා. හරි. මේක මාර විදිහට වටනවා MCQ වලට. කො MCQ ස්කල් දාන්න. Okay. Okay. මම අහන්න. ශරීර.
And shall I erase it? Okay. Now we can consider unlike charges with it. Two unlike charges. Okay. Suppose the magnitude of Q1 is higher than magnitude of Q2. Suppose the magnitude of Q1 is higher than magnitude of Q2. Okay, as we discussed in our previous class, the neutral point may be in this region or this region. We don't know, but it can. And now we are going to determine the exact location. මම බලන්න පුතේ මුලින් මේක Q1 වැඩිනේ. මම මෙතන පගිස්. So it is really clear the electrostatic field due to Q1 is into the left hand side because it is a repulsion. You have to keep plus 1 coulomb here. You have to keep plus 1 coulomb here. So if you keep plus 1, there's a repulsion due to this plus charge put here. Therefore, electrostatic field intensity at point P due to Q1 is into this side. And Q2 is a negative charge put here. Therefore, definitely there's an attraction force between Q1 and Q2 and plus positive 1 coulomb charge. Therefore, there is a electrostatic field into this direction. Therefore, EB can be equal to EA. EB can be equal to EA. If so, that point should be the neutral point. And well, at the neutral point, the EA magnitude should be equal
EB magnitude. EA means this one, okay. I can write it as 1 over 4 5 epsilon Q1 over X square. EB, I can write it also, that is equal 1 over 4 5 epsilon Q2 over D plus X square. D plus X square. මෙයාට මෙයාට කැපිලා යනවා. Therefore, done. Q1 over Q2 is equal X squared over D plus X squared. X squared over D plus X squared. Look at this one. Initially, I have assumed Q1 is higher than Q2. Initially, I have assumed Q1 is higher than Q2. Therefore, look at this one. Q1 is higher than Q2. Therefore, in this fraction, the higher number should be in the denominator. The lower number should be in the numerator. The lower number should be in the denominator. Therefore, here x should be higher than d plus x. X should be higher than d plus x. It cannot be helpful. It cannot be helpful. X කියන එක කියන හැම වෙලේම d plus x ට වඩා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. X කියන එක කියන හැම වෙලේම අඩුයි. මොකද d plus x කියන එක d කොහොමද add වෙනවනේ. d කියන එක කොහොමද add වෙනවා. Therefore, d plus x cannot be higher than x. Cannot be lower than x. Sorry. X cannot be higher than d plus x. X cannot be higher than d plus x. Therefore, according to this equation, it is very clear. It is very clear. It is very clear. It is very clear. What then? No, this cannot be. This cannot be. Then, මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔගේ අනිත් පැත්ත වෙන්න. ඔගේ අනිත් පැත්ත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Definitely Q2 should be higher than Q1. That means Q1 should be the lower value. Q1 should be the lower value. Q1 should be the lower value. If Q1 is the lower value, then this ratio is correct. Then this ratio is correct. Therefore, here the result is same Puthe. Definitely the neutral point should be closer to the lower charge Puthe. It should be closer to lower charge. Therefore, no matter whether the charges are like charges or unlike charges, the neutral point always closer to the smaller charge. The neutral point always closer to the smaller charge. And if they are like charges, neutral point in between them, closer to the smaller charge. If they are unlike charges, the neutral point outside to the two lines, outside to the smaller charge, and it is in between the infinity and the small. It is in between the infinity and the small charge. Okay. ඒක තේරුණා පුස්සන්න. ඒක පැහැදිලි නෑ පුස්සන්න. එලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් එක ගත්ත ගමන් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එක ගොඩක් කරලා MCQ ට ආවත් තමයි එන්නේ. ඒ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් ආව ගමන් ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනි මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕනේ මේ දෙන්න ලයිට් chargesද unlike chargesද කියලා. Light charges නම් in between them, unlike charges නම් එළි. ඊළඟට බලන්න කවුද ලොකු එක්කෙනා? කවුද පොඩි එක්කෙනා කියලා. පොඩි එක්කෙනා ළඟ තමයි තියෙන්නේ. ඕකට කියන light charges උත් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහෙන් හරි අරගෙන වැඩි කරන්න පුළුවන්. unlike charges උනොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේක මාක් කරන්න ඕනේ පොඩි එක්කෙනා ගාව මාක් කරන්න. හරි.
Is that clear? ඒක තේරෙනවද උස්සන්? එහෙනම් මම මේක මෙතන දැම්මේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් කරන්නයි මම මෙතන දැම්මේ. මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ. You don't want to write this one. Now I can prove that using this equation. So it is very clear x is lesser than d plus x. No? It is clear that x is lesser than d plus x. X is lesser than d plus x. ඒක අනිවාර්යයෙන් දැක්කේ d plus x x අනිවාර්යෙන් පුළයි. එහෙනම් therefore q1 should be lesser than Q. Therefore the neutral point is closer to the small charge. Closer to the small charge. ඒක පැහැදිලිද? ඒක තේරෙනවා ප්‍රශ්න. ඒක තේරෙනවා ප්‍රශ්න. Okay, then I can write a summary of neutral point. Write down this. මෙතන තියෙන්නේ in between them closer to the smaller charge. Closer to the smaller charge. Now it charges. Magnitude. Closer to the smaller charge. I got it. Closer to the smaller charge.
අද මේ මට ඔය ආන්සර් ෂීට් සේව් ළමයිගේ MCQ මාක්ස් එක බලනකොට ගොඩක් වෙලාවට හැමෝටම 40 වල තියෙනවා. හැමෝටම 40 වල තියෙනවා. 25 පැත්තේ. වැඩි නේද මට එක ළමෙක් හිටියා ඒ ළමයාට ඔය ටෙස්ට් වලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් grade 12 grade 12 13 මුල වෙනකම්ම ලකුණු 20 ගණන් තිබ්බා. ලකුණු 20 ගණන් තිබ්බේ මාත් බය හිටියේ මේ මොකක් හරි ඉස්සර කියලා ගනී කියලා. හැබැයි එයාගෙත් මේ MCQ මාක්ස් තියෙනවා 40. MCQ මාර්ක් 40ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන් තියන්නේ හොඳ ලකුණක්. ඒනාට ඉතින් අර ඩිස්ට්‍රක්ටඩ් එක නම් බල ඔක්කොම ඉතින් එහෙම පිටින් ගිලි පිටින් ආවෝ ඒකත් එක්ක මේ එයාගෙත් 40ක් තියෙනවා කියලා මම කියන්නේ. මේ මේ නිසා මේ පාර මේ වැඩ කරලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම ලකුණු හැමෝටම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අතින් බලලා අනිත් පැත්තෙන් මේ කම්පිටිෂන් එක වැඩි වෙයි. කම්පිටිෂන් එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙයි. අනිත් සබ්ජෙක්ට් කොහොමද ඉඳලා නම් කියන්නේ ෆිසික්ස් වල මේ පාර මාක්ස් දවස් කලාට වැඩි වෙයි කියලා කියන්නේ. පේපර් එක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙනම් පොදුවේ පාස් පේපර්ස් වලින් අහලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි විශේෂණ MCQ වල මොකක්ද වැඩි නැහැ ඉතින් හැමදාම ඉතින් අහන පාස් පේපර්ස් වලින් තමයි මේ පාර පොඩ්ඩක් අර ගෙඩි පිටින් අහපු කතන්දර ටිකක් තියෙනවා මේ ඒක නිසා ඒකේ chance එක ළමයි අරන් තියෙනවා මේ ඊළඟට ඉතින් අර මේ අපි ස්ට්‍රක්චර් එක සහ එසේ එක අපි පිටින් අපි ගෙස් කරපු ඒවා නේද ඒකත් එක්ක ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ පාර දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පාර මට හිතෙන දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පාර මට ඔය එකක් ඔය මගේ අරුණම ඔය මගේ හිතේ මේ පාර ආලෝකයයි මේ ලයිට් ලෙසන් එකයි වේව්ස් ලෙසන් එකයි මාරුයි කියලා. ඉතින් මේ පාර ඔයගොල්ලන්ට කුල් chance එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අර ස්ට්‍රක්චර් දෙකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ වේව්ස් වලින් මේ බලුම් තීකාරයකට මොන වගේ විනාශන වේද නැත් මූලික ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ වේව්ස් වලින් මේ possibility වැඩි. ඊට පස්සේ එසේ එකට ලයිට් වලින් ඉන්නේ possibility වැඩි. එසේ එකට. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් මට හිතෙනවා එසේ එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අර rotational motions part එක අහන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට තියන් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් ලඟ වෙලා අය පාරක් මට ඒක කරන්න අවශ්‍ය නිසා මේ ගොඩාක් වෙලාවට මට හිතෙනවා rotational motion part එක ඔයගොල්ලන්ගේ අහන්න කියලා. බලමු ඉතින් ලඟ වෙලා වෙනස් වෙනවා. මොකද ලඟ වෙලා කියනකොට මොකක්ද වෙනස් වෙනවද? දැන් ගෙස් කරන්න ඒවා ඊට පස්සේ වෙනස් වෙන්න තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක. හරි. කලිවරු හරි. ශාල එරිස්ද? මගන්නද?
directions, no? Okay. Then, our question today, now we are going to discuss about some graphical representation of electrostatic field intensity. Graphical representation of electrostatic field intensity. Okay, now we are going to discuss about electrostatic field intensity around a point object. Around point object. Okay, graphs in electrostatic fields, there are so many graphs. Okay? There are so many graphs, therefore you have to clearly understand the meaning of that graph. graph එකේ meaning එක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ සහ මේක මොකටද ඇදලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද එකම වගේ graphs ටිකක් තියෙනවා හරිද එහෙම දෙකුත් තියෙනවා graphs වල ඒ කියන්නේ හැඩේ ගත්තොත් shape එක ගත්තොත් එහෙම බලන් ගියා ලොකු වෙනසක් නෑ ඔක්කොම වගේ එක වගේ හරිද හැබැයි axis මේ වලින් කතා කරන්නේ වෙනම කතන්දර වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒක නිසා හොඳට ඔළුවට ගන්න මොකක්ද මේ අමින් කියන්නේ දිගින් graph තියෙනවා Okay. But now we are going to discuss about graphs related to electricity field. So this is the beginning. Okay. Okay. First, we are going to discuss about the variation of electricity field intensity around a point object, around a point charge, around a point charge. So around a point charge, the variation in electricity field intensity with the distance. With the distance. So in that case, Puthi, I'm going to define the positive direction because you know electricity field intensity is a vector. Therefore, when you are measuring the distance as well as the electricity field intensity, you have to mark the distance. Sorry, direction. Direction. Therefore, you have to mention the positive direction. Now, suppose there's a positive Q charge. So, you know, so if you consider about this area, when the electrostatic field intensity is into this direction, no? If you keep positive charge, there's a repulsion force. There's a repulsion force into that direction. Whether a positive unit charge whether a positive unit charge direction repulsion. So if you consider about this position, if you keep positive 1 coulomb here, then there's a repulsion, therefore the electrostatic field intensity is into the other side. Available intensity direction electrostatic field direction intensity electrostatic field direction හොයනවා කියලා කියන්නේ අතන positive unit charge එකක් තියන්නේ. positive unit charge එකක් තියලා බලන්න තියෙන්නේ repulsion එකක්ද attraction එකක්ද. It depends on the charge at this position. So if it is a positive charge, definitely there is a repulsion force. Therefore, electrostatic field always away from a positive charge. Always away from a positive charge. If we consider about a negative charge, if we consider about negative charge, there's an attraction force between the negative charge and the positive charge. Therefore,
the electrostatic field always into a negative charge. Always into a negative charge and away from a positive charge. ඒක තේරෙනවද නැතුස්සන්? electrostatic field එකක් පුතේ හැම වෙලේම positive charge එකෙන් එළියට තියෙයි. negative charge එකක් පැත්තට තියෙයි. ඒක තේරෙනවද නැතුස්සන්? I need responses from you. Okay. Thank you. Therefore, in this case, electrostatic field intensity is positive. I positive but nothing. Here, electrostatic field intensity is negative. And you know, intensity is equal 1 over 4/5 epsilon Q over R square. Now we are going to determine the same charge. Therefore, 1 over 4/5 epsilon as well as Q all are constants. Therefore, E directly proportional 1 over R squared. Therefore, when R goes to infinity, 1 over infinity means 0. E goes to 0. When R goes to 0, 1 over 0 means infinity. That means E goes to infinity. So therefore, when R goes to 0, 1 over 0 means E goes to infinity. When R goes to infinity, but the 1 over infinity means 0, that means E goes to 0. Where they are to send? Like that. Therefore, R0 වෙද්දි මෙයා ඉන්ෆිනිටි වෙනවා. R මේකෙදි මෙයා 0 වෙනවා. R ඉඳලා ගත්තා. R ඉන්ෆිනිටි කරා යනකොට මේ when R goes to infinity, E goes to 0. When R goes to 0, E goes to infinity. And E is positive. That means E is positive means මේ පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. Therefore, the graph should be like this. Now E is positive and E goes to 0 when R goes to infinity. E goes to infinity when R goes to 0. තේරෙනවද නැතුස්සනේ කියන්නේ? මම මේ අන්දරේ තේරෙනවද නැතුස්සනේ? Very good. දැන් බලන්න මේ පැත්ත. දැන් E is negative. E is negative means මේ පැත්තට මම දෙන්නේ. මේ පැත්ත වෙන්නේ. R also negative. මේ පැත්තට මම R is negative, E is negative. When R goes to 0, E goes to infinity. When R goes to infinity, E goes to 0. But that is negative. Why will that? So this is the electrostatic field intensity around a positive point charge. A positive point isolated charge. Positive point isolated charge. What is the meaning of isolated? What is the meaning of isolated charge? I mean, isolated charge. Isolated charge means there is that charge only. That means that charge is not influenced by any other charge. There is no any other charge which can be influenced to that charge. Again, मैं तानी नहीं मेरा किसी में charge जगह नहीं मैंने किसी में charge जगह influence क्या क्या नहीं है कि तमाई isolated की Is that clear? Make it to
මේ graph එක තේරෙනවද උස්සා? අවශ්‍යම දාගන්න. Graph related intensity of electric field. Graph related intensity of electric fields කියලා දාලා මේක number 1. මම මෙතන අඳින second graph එක. second graph එක මේකම negative charge එකයි. So this is negative Q. Therefore, if I place positive charge here, there's an attraction force into that direction. That means electricity field is into this direction. This one also here. Remember that. I remember the attraction energy into the D R. Now R is negative. Puti. R is negative. Look at this one. Electrostatic field around in between negative infinity to this charge, that is positive. Puti. Is positive, positive directionality. Here is negative, Puti, negative directionality. Therefore, this should be like this. Here, when R is 0, 8 minus EMI. Magnitude EMI. When R goes to 0, E goes to infinity. When R goes to infinity, E goes to 0. Here E is positive. Now E is negative. When R goes to 0, E goes to infinity. When R goes to infinity, E goes to 0. Negative. Is that clear? मैं तेरह ना तुझसे सेकंड ग्राफ का तेरह ना तुझसे ट्रक डाल देगा नहीं
පුතේ මේ මට හෙට උදේ ක්ලාස් එක කරන්න නැති වෙයි. හවස ක්ලාස් එකක් කියන්න බෑ. මේ අපි අර අම්මගේ කැන්සර් සෙල්ස් වල ටෙස්ට් එකක් තියලා ඒක කරන්න යන්න තියෙනවා. බවුචර් ටෙස්ට් එක. ඒකට ඇඩ්මිට් කරන්න තියෙනවා අම්මව. ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් හෙටයි අනිද්දායි මම ගොඩක් වෙලා හොස්පිටල් ළමයාට පිටේ ඉන්නේ. මේ මම කෝකලත් බලන්න බෝ යන්නේ නෝ මම කෝකලත් මේ අම්පන් ටික අරන් යන්නේ බැරි වෙලා හරි කාන්සයක් කරන්න හෙට හවස ක්ලාස් එකක් පුළුවන් වුණොත් එහෙනම් කරන් ට්‍රයි එකක් දෙනවා අපේ දෙක ක්ලාස් එක නම් කරන්න බැරි වෙයි මේ හවස ක්ලාස් එක මම කරන්න පුළුවන් නම් මම ඒක කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් කියන්න මම මෙතන පොඩ්ඩක් හරි මොකද කරන්නේ හරි හෙට ක්ලාස් එක මම ගහනවාද කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාට මම සම්දා නෑ මම එනවා okay. Now there's a small challenge for you. Now there's a small challenge for you. Look at this one. Now turn to the page 17. Turn to the page 17 in your new notebook. New electricity field note. Okay. My second question. Electric field intensity variation around two identical positive charges. Two identical positive charges. Puti. Two identical positive charges. බලන්න. That means now there are two identical positive charges. Where point charges from? Where occur point charges? Again, this is a vector quantity, therefore you have to define the positive direction. Positive direction of the starting point. Make positive direction. Now you can mark the intensities too. Suppose this is A, this is B. So intensity into due to A, intensity into due to A, in this case, EA is in this side. EB is in the other side. So as these two are two identical charges today, as these two are two identical charges, definitely the neutral point should be at the middle. The neutral point should be at the middle. Therefore, at the middle, definitely they are should be a neutral point. Neutral point. ඊළඟ මේ පැත්ත බලන්න. මේ පැත්ත යනකොට EA ඒ පැත්තමයි. මේ EA තියෙන මේ පැත්තටම තියෙන්නේ. A නිසා ඇතිවෙන field. EB තියෙන්නේ මේ පැත්තට. So if you consider this side, look at this one. Electrostatic field into
due to A should be away from A. Should be away from A. EA. Electrostatic field due to B should be away from B. Okay, look at this one thing. So, if we consider about this region, if we consider about this region, it is very clear this region is very much close to A, very much close to A and away from B. Therefore, in this region, EA is higher than EB. ඒක පැහැදිලිද? EA is higher than EB. ඒක පැහැදිලිද?
In this region, EA is higher than EB. And EA equal EB will. May region close card. It is very much close to B. Therefore, EB is higher than EA. Okay. Is that clear? Is that clear? Then, so in this region, okay, EA is higher than EB. So at this position, EA equal EB. In this region, EA is lesser than EB. පැහැදිලිද තුස්සා? ඒක තේරෙනවද තුස්සා? ටක් ගන්න. I need responses from everyone. මග තේරුණා කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න පුතේ කවුද positive කියලා. Now you can determine who is positive, whether it is EA or EB. Look at this. Now I have chosen the positive direction as this way. EA is into this way. EB is into other side. Therefore, positive value. EA is positive. Therefore, EA, here EA is positive. EB is negative. EB is negative. EA is positive, EB is negative. As well as positive value is higher than the negative value. Positive value is higher than the negative value. That means, suppose EA is positive 4, then EB may be positive 3 or 2 something. And here positive value is higher than the negative value. That means now we have to consider the net or resultant E value. Now we have to consider the resultant E value here. And we have to consider the resultant E value. Therefore, here the resultant E value should be positive. It should be positive. In this region, resultant E value is equal to the EA minus EB, that is positive. ඒක තේරුණා තුස්සා? මේ region එකේ resultant E value positive ද තේරුණා තුස්සා? පැහැදිලිද? I need responses. Okay. So in this region, may EA may පැත්තටම තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තටම EA තියෙන්නේ. EB තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. මේක වෙනසක් වෙලා නැහැ. මේ පැත්තෙන් EB තියෙන්නේ. Therefore, EA again that is positive. EB is negative. But EB is higher than EA. EB is higher than EA. Therefore, if we consider about total E value, that means resultant E value, that is equal EB minus EA. So the EA minus EB that is negative. That is negative. Negative. Method positive, method negative. What the negative करना है? मैं मतलब then मैं देना positive ने EA EB देना positive. मैं मतलब ठीक मैं positive direction दे दी. Therefore, E total that is equal EA plus EB मुझे. Therefore, E total is a positive value. That is a positive value. So if you consider about this region,
both E and EB, both EA and EB, they are negative. You know, total electricity field E is equal EA plus EB, then that is negative. That is negative. Therefore, if we consider about this region, Putin, if we consider about this region, E is negative. E means total electricity field is negative. If we consider about this region, total electricity field is positive. If we consider about this region, total one is negative, and here it is 0. If we consider about this region, the total electricity field is positive. Again, E. So at this position, E should be 0. So you know when the charge goes to when R goes to 0, after minimum charge respectively R got to 0, then definitely when R goes to 0, E should be go to the infinity. E should be go to the infinity. Then මෙතන R 0 තුර අර මේ එක්කෙනෙක්ගේ R 0 වෙනවනේ. මෙන්න මෙයාගේ R 0 වෙනවා. මෙයාගේ R 0 වෙච්ච ගමන් එයාගේ infinity දක්වා. Therefore, at this position, E goes to infinity. E goes to infinity. මෙතන නම් මෙතනට පුතේ E positive. මෙතන 0 වෙනවා. මේ පැත්ත negative වෙනවා. negative වෙලා මෙතන 0 වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? R 0 වෙච්ච ගමන් මේ negative infinity එකට. Therefore, the graph should be like this. The graph should be like this. At this position, the infinity in the intensity should go to the negative infinity because E is negative. E is negative. Total electricity field is negative. At this position, the graph should go to the positive infinity because E is positive. E is positive. R is 0 and E is positive. R is 0 and E is negative. Then, from this point onwards, E is negative. E negative. E negative. Then, අනිවාර්යෙන් මේ charge එකක් ගාවට එද්දී charge එකක් ගාවට එද්දී කියන්නේ R distance එක 0 වෙද්දී definitely it should be go to infinity. එහෙනම් මේක මෙන්න මේ graph එකක් තියෙනවා. හරි infinity දක්වා යනකොට අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න R 0 වෙනකොට infinity දක්වා යන්න ඕනේ. R infinity දක්වා යනකොට 0 දක්වා යන්න. දැන් මේක බලන්න. Now E is positive. Then may have a positive infinity here. Then this 0 දක්වා යන්න. So this is so if you got that thing, please say that. මම මේ අදපෙක තේරෙනවා නම් අතුස්ස. පැහැදිලි වෙනවා ඉතින්. ඔබලා went to identical point charge. The weather condition එක එච්චර හොඳ පාටක් පේන්නේ නැහැ. ටැග් ගාලා මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මේකද පුතේ? ලෙසු බලන්න මේ දැන් මේ පොයින්ට් එකේ දැන් අනිවාර්යයෙන් මම දන්නවා EA equal EB කියලා. මේ පොයින්ට් එකේ නියුට්‍රල් පොයින්ට් එකේ හරි මැද අනිවාර්යෙන් නියුට්‍රල් පොයින්ට් එක තියෙන්න ඕන.
ඇයි මේ දෙන්නම identical point charges නේ. identical point charges දෙන්නම positive. ඒ කියන්නේ මොනවද? like charges තියෙන්නේ. like charges දෙකේ හරි මැද එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් neutral point එක තියෙන්නේ. හරි. අර ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න. දැන් මෙයා මෙතනට ලං වෙනවා හිතන්න. ඒ කියන්නේ මේ A කියන charge එකට ලං වෙනවා. A කියන charge එකට ලං වෙනවා නම් A කියන charge එකෙන් ඇති වෙන field එක B කියන charge එකෙන් ඇති වෙන field එකට වඩා වැඩි නේ පුතේ. ඇයි? මේ region එක ගත්තොත් මම මේ region mark කරලා තියෙන්නේ. මම මේ region mark කරලා තියෙන්නේ. මේ හරි මැද. මේ හරි මැද. center එක. ඒ හරි මැදින් මේ පැත්ත ගත්තොත් A කියන charge එකට ගොඩක් close. එහෙනම් A එකෙන් ඇති වෙන field එක B එකේ තියෙන field එකට වඩා වැඩි වෙනවා. මේ හරි මැදින් මේ පැත්ත ගත්තොත් B කියන charge එකට ගොඩක් close. එහෙනම් B එකෙන් ඇති වෙන field එකට වඩා A එකෙන් ඇති වෙන field එක අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? charge එක ලං වෙන අනිත් එක්කෙනාගේ ලං වෙන අනිවාර්යෙන් එයාගේ field එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක තමයි අපේ පළවෙනි ආගියුමන්ට් එක. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් දන්නවා A එකෙන් ඇති වෙන field එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. ඒක නිසා ඌ positive නේ. positive පැත්තට ඌ තියෙන්නේ. අපි positive කියලා ගත්තේ right hand side. මේ positive කියලා ගත්තේ පුතේ right hand side. ඒක නිසා A එකෙන් ඇති වෙන field එක තියෙන්නේ right hand side විදිහට. ඒ නිසා A එකෙන් ඇති වෙන field එක විදිහේ positive. B එකෙන් ඇති වෙන field එක තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. negative පැත්තට. අපි දන්නා මෙතන තියෙන total field එක කියලා කියන්නේ total electric field එක කියලා කියන්නේ EA plus or minus EB නේ. දැන් මෙතන වෙනස ගන්න වෙන්නේ. අයි කෙනෙක් එක පැත්තකට එන අනිත් එක අනිත් පැත්තට එන. මම දන්නවා A කියන එක positive B කියන එක negative. මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන් EA වැඩි කියන්නේ සංඛ්‍යාව වැඩි EB ට වඩා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයා 4 නම් මෙයා 3 වගේ. මෙයා 5 නම් මෙයා 2 වගේ. එහෙනම් එයාගේ ඩිෆරන්ස් එක අනිවාර්යෙන් පොසිටිව් වෙන්න ඕනේ. ඒ පොසිටිව් එක්කෙනා වැඩි. මේ පොසිටිව් එක්කෙනා වඩා ලොකුයි. පොසිටිව් එක්කෙනා වඩා ලොකු වෙනවා ඌ පොසිටිව් වෙන්නේ. මේ පැත්තට යනකොට EB වැඩි. EA ට වඩා. හැබැයි EB කියලා කියන්නේ මේ අනිත් පැත්තට තියෙන උගේ නෙගටිව්. EB නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ නෙගටිව් එක මේ පැත්තට ඇද්දි නෙගටිව් එක තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ටෝටල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක නෙගටිව් වෙනවා. මෙතනද ටෝටල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆීල්ඩ් එක පොසිටිව් වෙනවා. මෙයා නෙගටිව්. හරි මැදදී C. පැහැදිලිද? තේරුණාද?
නෑ වෙදර් කන්ඩිෂන් එක එච්චර හොඳ නෑ පුතේ මට එහෙමත් තියෙන පොඩ්ඩක් නවත්තන්න වෙනවා මම ඉතුරු ටික ටක් ගාලා කියලා දෙන්නම් කරන විදිය පොඩ්ඩක් පොඩට ගන්න ඊට පස්සේ මට කරලා එවන්න මාසෙක එක කියනවා දැන් අපි ඊට පස්සේ අහන්නේ මෙතන නෙගටිව් charges තිබ්බොත් කොහොමද කියන්නේ නෙගටිව් charges තිබ්බොත් ආයෙ පාරක් මෙතන 0 වෙනවා මේ විදියටම පොසිටිව් charges ටික පොසිටිව් ඩිරෙක්ෂන් එක මාක් කරන්න පොසිටිව් ඩිරෙක්ෂන් එක මාක් කරලා හැම වෙලේම ෆීල්ඩ් එක මාක් කරන්න ෆීල්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක මාක් කරන්න මේ charge එක නිසා ඇති වෙන ෆීල්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක හැම වෙලේම මාක් කරන්න. ඔයා regions වලට කඩා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ regions වලට කඩාගෙන මේ region එකේ ෆීල්ඩ් එකේ පැත්ත මාක් කරන්න. මේ region එකේ මෙයා නිසා ඇති වෙන ෆීල්ඩ් එකේ පැත්ත මාක්. මේ region එකේ මෙයා නිසා ඇති වෙන ෆීල්ඩ් එකේ පැත්ත මාක්. ඒ වගේ හැම region එකේම මේ charge එක නිසා ඇති වෙන ෆීල්ඩ් එකේ පැත්ත මාක්. ඒක බොහොම ලේසි නිකන් හිතන්න එකපාරක් හිතුවනම් ඉතින් මේ charge එක ගත්තොත් මේ charge එකේ right hand side එක මේක left hand side එක මේක. එහෙනම් right hand side එකට තියෙන සියලුම දේවල් එක පැත්තට තියෙනවා. මේ පැත්ත නම් field එක තියෙන දිගට මේ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. left hand side එකට මේ පැත්ත නම් field එක තියෙන දිගට මේ පැත්තට තියෙනවා. charge එක ගත්තොත් එහෙනම් charge එකට තියෙන්නේ එකක් right hand side එකක් left hand side එක. ඒකත් එක්ක පැති දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ directions දෙකයි තියෙන්නේ. දැන් මේ charge එක ගත්තොත් එහෙම මේ charge එකේ left hand side එක මේ පැත්ත. left hand side එකට යද්දී EB තියෙන්නේ මේ පැත්ත නම් දිගටම EB තියෙන්නේ මේ පැත්ත. right hand side එකට යද්දී EB තියෙන්නේ මේ පැත්ත නම් දිගටම EB තියෙන්නේ මේ පැත්ත. අන්න ඒ වගේ හැම වෙලෙම charge එකක් නිසා ඇති වෙන electrostatic field එක මාක් කරනවා. charge එක නිසා ඇති වෙන electrostatic field එක මාක් කරනවා. regions. ඊට පස්සේ කවුද ලොකු කියලා බලන්න. කවුද positive කියලා බලන්න. කවුද ලොකු කවුද positive කියලා බලලා total electrostatic field එක positive ද negative ද කියලා හිතන්න දාන්න. total electrostatic field එක positive negative කියලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ neutral point එකත් එක්කලා ඒකත් මාක් කරන්න. හරි. ඒ විදිහට අනිවාර්යෙන් graph එක අඳින ඊළඟ graph එක අඳිනකොට සැලකිලිමත් වෙන ඉලක්කන්නේ තමයි point එක කියන්නේ charge එකක් ගාවට යද්දී charge එකක් ගාවට යද්දී එතකොට R0 වෙනවා. ඒ charge එකට respectively R0 වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් E infinity දක්වා යනවා. ඒ වගේම R කියන එක infinity දක්වා යද්දී කෙරවලට යද්දී electricity field එක 0. ඒ කියන්නේ infinity එකේ electricity field එක කොහෙන් ගියත් 0 වෙනවා. ඒ නිසා ඒක 0. ඒ නිසා හැම වෙලේම infinity දක්වා යද්දී මෙහෙන් හරි infinity දක්වා යද්දී අනිවාර්යෙන් electricity field එක 0. හරි. ඒ වගේම 0 දක්වා යද්දී මේක infinity දක්වා යනවා. plus or minus infinity දක්වා යනවා. හරි. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම different charges ගත්තොත් ඒ charges දෙක දැන් මේ identical charges දෙකක් නේ ගත්තේ. ඒක නිසා තමයි හරි වෙනවා. මේ charges දෙක පුතේ different charges Q1 Q2 කියලා ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් වෙනසක් වෙන්නේ මේකමයි. තියෙන එකම වෙනස අර smaller charge එක පැත්තට neutral point එක shift වෙනවා. smaller charge එක පැත්තට neutral point එක shift වෙනවා. එච්චරයි. මේක නම් smaller charge එක ඔයා මේක අදිනකොට neutral point එකේ එනවා පැත්තට shift වෙනවා. පැහැදිලි. ඊළඟට positive negative අදිනකොට ඒත් එහෙමයි. smaller charge එක පැත්තට හැබැයි මෙතනින් එහාට තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? තේරුණා නේද? තේරුණා නේද? මම මේකට අග්ගාලා කිව්වේ weather condition එක එච්චර හරිම නිසා මට එහෙම වුණත් අග්ගාලා කට්ටිය ඔක කරලා එවන්න මම එහෙම වුණත් අදට දැන් මේක නවත්තන්න නම් හිතුවේ දෙතුල ගන්න එච්චර සුදුසු නැහැ කියලා දනවා මේ ඊළඟ මම කියනවා වගේ මට හෙට උදේ ක්ලාස් එක පොඩ්ඩකට මම නවත්තන්න වෙනවා අපේ අම්මාව කියලා තියෙනවා ඒ කැන්සර් ලිස්ට් එකට ඒකට මේකත් එක්ක හෙට ඇවිල්ලා මොකක්ද පොඩි මම බලනවා ඒක හවස ක්ලාස් එක එහෙ ඉඳන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා මම කරන්න ආම්පන්න ඔක්කොම යන්නේ එහෙම වුණත් මම දැනුම් දෙන්න. හරි එහෙම දැනුම් දෙන්න. මේ වගේ
ලොකු බෝඩ් එකක් නේ සාමාන්‍ය බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. එහෙම පුළුවන් විදිහට අටව ගන්න බලන්න. හරි. හොඳයි. එහෙම වුණත් එහෙම අපි අද ක්ලාස් එක නවත්තමු පුතේ. දැනට මට මේකේ තියෙන ඔය ග්‍රාෆ් ටික අදලා මට එවන්න ඊළඟට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේකේ තියෙන මොකක්ද මේ මොනවද එක්සර්සයිස් එක කරනවද අද ක්වෙස්චන්ස් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන්ස් ඔක්කොම ක්වෙස්චන්ස් වල අර අන්තිමට තියෙන අර මේ අර මොකද්ද මේ මොකද්ද මෑත්ස් එකයි චාර්ජ් එකයි දෙකම තියෙන අර මේ අර ඒ පාටිකල්ස් වල මෝෂන් එක ඇරුණාම charge particles වල motion එක ගන්නවා ඒක ඔක්කොම ටික කතා කරන්න පුළුවන් කරන්න පුළුවන්. Okay, we can stop to this class, Muthi. Everyone, good night. Everyone.